Vanakkam மக்களே. So after a long time, so we have started posting our videos. Okay, so 7 days வந்து like ஒரு strikes வந்து இருந்துச்சு. So due to that we cannot post videos and do live trading. Okay, so like இப்போ வந்து like நான் ஆல்ரெடி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சில வீடியோஸ் ஸோ அது வந்து நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் மக்களே. ஸோ இப்போ வந்து like 360 quantities I have purchased like call side. ஓகே பார்ப்போம். இது வந்து லைக் ஒரு மொமெண்டம் ட்ரேடிங் இது. ஓகே 2000 கிட்ட நம்ம ப்ராஃபிட். ஓகே 5000 6000 குட். 6000 கிட்ட வந்துச்சு. 6000 again 6000 4000 6000 சூப்பர். Okay, this is a momentum trading, so I will be exiting very fast. 10,000. okay, so 10,000 வந்துச்சு நமக்கு. 12 14 15. okay, நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன். சில 180 quantities. okay, still running. 14 15. okay மக்களே 15,200 நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் every quantities. ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து 83,229 இட்ஸ் ஏ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் ஃபார் மை கான்ஷியஸ். ஓகே, ஸோ பார்ப்போம். இது வந்து லைக் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா, ஸோ ஓகே பிரேக் அப் ஆகிருக்குன்னா வில் பி சீயிங். ஓகே, இங்கே வந்து லைக் வி ஹேவ் டேக்கன் அரவுண்ட் 63 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதான் ஸ்டாப் லாஸ் 40 பாயிண்ட்ஸ். 1:1 1.5 நம்ம இங்கே கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம், விச் இஸ் குட் ஒன். ஓகே, ஸோ பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ட்ரேட். இது வந்து சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா வில் பி ஓகே மூவிங். ஓகே, சஸ்டெயின் ஆகிருக்கு. ஸோ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் இன்டு 180 குவான்டிட்டிஸ் இங்கே. ஸோ ஓவர் த சேம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ். ஏன்னா இங்கே வந்து லைட்டாக பிரேக் ஆகிருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் broken right now. ஸோ சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா ஐ வில் பி ஹோல்டிங் till 655 பார்ப்போம். ஓகே 15 14 கிட்ட வந்திருக்கு. 13 ஓகே 15 16 கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ ஸ்பாட் சார்ட்டில் நல்லா பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே பார்ப்போம். இங்கே வந்து அரவுண்ட் 47 பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்போம். இங்கே வந்து ஓகே 19,000 20,000 21,000. ஓகே, நம்ம டார்கெட் வந்துச்சு பட் எக்ஸிட் பண்ண முடியல. ஸோ இங்கே வந்து நான் செல் குவான்டிட்டிஸ் இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். 644 20,000. ஓகே 21,000 எக்ஸிட் ஆகிட்டோம். இங்கே வந்து அரவுண்ட் 50 பாயிண்ட்ஸ் அகெயின் வி ஹேவ் கேப்சர்ட். ஸோ மொத்தமாக ஒரு அரவுண்ட் வி ஹேவ் கேப்சர் அரவுண்ட் 110 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் கேப்சர் அரவுண்ட் 110 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எதுக்கு எக்ஸிட் ஆனனா, ஸோ இங்கே வந்து கால் சைடில் 655 ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. தட்ஸ் வை ஐ எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் இங்கே. Okay guys, so if you like this video, do subscribe to my channel and share my video to everyone so that everyone can get benefit from my video. Thank you Makle for watching my video.